বন্ধুরা আজকে আমার টিউটোরিয়াল হলো যে আপনি কিভাবে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে 6 স্টেপ রাউন্ডেড রেক্টিক্যাল ইনফোগ্রাফিক তৈরি করতে পারবেন লাইক দিস। এরকম ভাবে আপনি খুব সুন্দর করে তৈরি করতে পারবেন, কোনো সফটওয়্যার লাগবে না, আপনি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তৈরি করতে পারবেন। তো যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ফর লেটেস্ট আপডেট, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। তো চলুন শুরু করা যাক। আপনাকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে, আপনি একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ সিলেক্ট করবেন, ওকে, দেন ব্যাকগ্রাউন্ড, ওকে। আমার এখানে কালার সিলেক্ট করা আছে, আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো করে কালার এখান থেকে নিতে পারবেন, যে কালার ইচ্ছে আপনারা এখান থেকে কালার নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। তো আমি এখানে আমার এখানে যেটা আছে সেটাই আমি রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, তারপর এখানে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে, রেক্টেঙ্গেল নিতে হবে, ট্রান্সপারেন্ট করে দিই। তারপর নো আউটলাইন, ইনসার্ট, একটা শেপ নিতে হবে, তারপর ওইখানে ক্লিক করতে হবে, কন্ট্রোল ডি, কন্ট্রোল ডি, ওকে, শিফট ধরে সিলেক্ট করতে হবে, দেন কন্ট্রোল ডি, then select all, control A, then fragment, যে অংশটুকু সিলেক্ট করার পরে ডি, তারপর আপনি কালার সিলেক্ট করতে হবে, শিফট ধরে বাকিগুলো সিলেক্ট করতে হবে, হোয়াইট, ট্রান্সপারেন্ট 0 করে দিবেন, তারপর দেন সিলেক্ট করতে হবে কালার, কালার আমি এখান থেকে নিলাম, নো ট্রান্সপারেন্ট, ট্রান্সপারেন্ট থাকবে না, ফুল, তারপর কালার, নো ট্রান্সপারেন্ট, কালার আপনার মতো করে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন, সমস্যা নাই। আপনি যেভাবে যে কালার দিতে চান সেটা আপনার মতো করে করতে পারবেন। ডিজাইনটাই মেইন ব্যাপার, যে আপনি ডিজাইনটা কিভাবে করবেন। তারপর এটাকে করে দিলাম ব্ল্যাক। এখন টেক্সট এড করতে হবে আমাদেরকে, আমি এখানে টেক্সট এড করে রেখেছি, আপনারা কপি, কন্ট্রোল ভি,
text, Control D, Control D, Control D, Control D, Control D, then element, তারপর নাম্বার। এখানে আপনি ইনসার্টে গিয়ে টেক্সট লিখতে পারেন, টেক্সট, সাপোজ আমি এখানে একটা লিখলাম 1, টেক্সট, আবার দেখছি 1, এটা এভাবে সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করে একটু বড় করলাম, দিলাম, কালার দিয়ে দিলাম, ওকে হয়ে গেল। কন্ট্রোল ডি, কন্ট্রোল ডি, থ্রি, কন্ট্রোল ডি, 4, এটাকে আমি ব্ল্যাক করে দিলাম, তারপর then take on tool B, আচ্ছা টেক্সটটাকে আমি সাদা করে দিলাম, হোয়াইট করে দিলাম। তারপর আচ্ছা তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবং আপনারা পারবেন খুব সহজে। তারপরে যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় প্লিজ আমার কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে এই ডিজাইনটা করতে বা এই ইনফোগ্রাফিক করতে আমি সহযোগিতা করব। আপনারা এগুলা আপনার ওয়েবসাইটে বা অন্য কোথাও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন খুব সহজে, কোনো সফটওয়্যার লাগবে না, আপনি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে পারবেন।
তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, প্লিজ লাইক my video and subscribe my channel. Thanks for watching.